much for your interest in this talk about batteries and how we are turning around their paradigm using eco-design. Before I get into the topic, let me present myself. In case you don't know me, I'm a part of the Self-Powered Engineered Devices group, or SPEAK group, which is a part of the MESI group here in the CNM. We are a really young and dynamic group, so this photo already needs an actualization. And in the SPEAK group, we develop self-powered devices and sustainable power sources to power these devices. In case if you want to know more about these self-powered sensors validation and how to do it with CNM volunteers, Nuria Rueda in this topic. But in this talk, Marina, we will focus... Marina, espera un segundo. Dime. És que no se't veu la presentació. No? No. Com no se veu? Es veu el power. Ostras. Nos estabas hablando de la foto. Però... veiem això sense canviar. Sense canviar? Sí. Que tens dos pantalles. No. F20 Compartir. que se llama IMB-CNM Además no estabas en modo presentación, se veía, digamos... No, sí estaba, pero no lo veíais. Ahora sí. Mejor? Ahora sí. Vale. Ahora prueba a cambiar ahora. ¿Ahora lo veis? Perfecto. So, I will not start again, but this is the Self-Powered Engineered Devices group, from which I am a part of it, and it is a part of the MESI group. And that what I was saying is that so this photo needs an actualization already. And this SPEAK group, in the SPEAK group, we develop self-powered devices and sustainable batteries to power these devices. What I was saying is that my colleague, Nuria Rueda, will give a talk next Friday about this self-powered sensor part and how to validate them with CNM volunteers. In this talk, I will, as I was saying, I will focus on the batteries part. And the first thing that we need to ask ourselves is why sustainable batteries? So let me explain you a little bit more about that. And the thing is that, as we all know, there is a current trend of digitalization of the society. This, coupled with a linear economy model, is leaving behind an of electronic e-waste. Just to show you what I mean, what I say immense amount, here we have some figures. The global e-waste generated per year has not stopped growing since 2014, leaving behind more than 50 million tons in 2019. And what is in this inside this e-waste? Well, in the European Union definition, the e-waste contains a wide range of products with circuitry, electrical components, and also their battery supply. So we need to include portable batteries inside this e-waste. In the European Union, almost 2,000 kilotons of portable batteries are sold every year. And despite what one can think, the majority of these batteries, which means that they are not rechargeable. And what is the problem with these batteries? Well, as the rest of products that we consume, they follow a linear economy model, meaning that they are fabricated from scarce non-renewable materials. Then they are distributed, traveling thousands of kilometers to the point of use, to the point where they are needed. And after that, they are disposed of. During this disposal process, the majority of end up lost. And the reasons for these losses are that they end up in mixed waste, like the common waste,
or stock at homes, or lost through DC waste that we were talking about earlier. In this end of life, they finally they end up in landfills, poisoning the ecosystem and contributing enormously to the environmental degradation. In the other case, where they are collected for their recycling, their hazardous material components and also their complex design make this recycling process really a high energy consumption process. And also there is another problem that is that there is not local management of these batteries. So in Europe there is a complete lack of infrastructure for this recycling process. So can we find more sustainable models for primary batteries? That's what we propose in our group. We propose to develop batteries under a circular life cycle approach. And here is where we eco-design as a concept, because we take into account the life cycle of the product that we want to power from the moment that we designed and developed the battery. This aims to change the current model of one size fits all to a tailor-made battery model. This idea started while we were rethinking if we could change the end of life of primary batteries. For instance, could we have batteries that aligned and can be disposed in the well-established recycling process? For instance, a paper battery, or could we have more disruptive ends of life, as for instance a compostable battery or a biodegradable battery? In this talk, I will focus on this biodegradable end of life. And of course, I know and the group is aware that this is not a universal solution, but we think that it's an ideal solution for some applications, for instance, in smart agriculture or environmental monitoring, or to be a power supply in remote locations. This, the first proof of concept was born when Bill and Melinda Gates Foundation, together with the ACS, were looking for alternatives for powering supplies for water treatment devices. That was how PowerPad was born, and we have performed biodegradability tests to this battery, and we can say that, or we have proof that it follows a biotic degradation, meaning that the bacteria is actually eating the battery. In order to archive this biodegradable capability, we used some non-conventional, as for instance, cellulose paper or carbon electrodes, organic redox species called quinones, and beeswax to glue all these layers together. Using some engineering, we were able to put up the voltage up to 3 volts and power a water monitoring device, as you can see here in the picture. After that, with some design, we managed to improve the battery efficiency, and we achieved a Faradic efficiency that was almost 100%, meaning that all the energy, the chemical energy that is stored in the battery, is being transformed to electrical energy. In order to widen and uses, we have also been exploring other materials, and we developed bio-based polymer electrolytes that can be used as ion exchange membranes in our batteries,
and they have demonstrated to have the same ionic conductivity as the already commercially available membranes for batteries. So once here, we thought, okay, if we are able to build these batteries from bio-based materials that are commercially available, could we obtain these materials directly from the nature in a more sustainable manner or more sustainable ways? And for that, we have just started a project that aims to build compostable batteries from coffee waste. When developed, these batteries are to be locally fabricated in these coffee growing communities in Mexico, and they will power lighting systems and UV treatment water devices. Because in these coffee growing communities, there is a completely lack of water sanitation or electricity. So that will improve the life conditions there. These projects aim to contribute to perform or to they want to contribute with some collaborations and from the CSIC researchers with international groups. And that's why we have started a collaboration with the Sustainability and group in Monterrey, Mexico. And we managed, despite this whole pandemic situation, we managed to visit them there in Mexico. And we also could visit the coffee growing communities in Chiapas. And we learned the whole coffee production process from the harvesting to the roasting. And we could know where this waste that we need to build our batteries is created, in which part of the process. Also, we could participate in some parts of this process, so it was a really interesting and nice trip. And once said that, just let me say you that we have seen different approaches to develop sustainable batteries, aligned with a circular economy model that use bio-based, non-hard-use materials, and then that from its design, they are tailor-made for the application. They could be fabricated locally with low energy consuming methods in order to be used with low power consuming portable devices, and with an end of life that does not compromise neither the environment nor the future generations. So that's all, and I hope that you enjoyed this talk. And if you have any question or issue that you want to comment, I'm here. Are you still there? Sí, estamos aquí. Veo que hay gente escribiendo en el chat y eso se va a hacer lento. Pero aprovecho que estoy hablando y que nadie me hace callar para preguntarte yo. El tema este de México, que habéis estado investigando cuál era un poco toda la cadena del residuo que genera el café, ¿ya tenéis claro cuáles son los materiales y cómo vais a conseguir las especies activas? ¿En qué punto está ese tema, ¿no? Ahora conocéis el mundo del café, pero ¿cuándo lo vais a transformar en batería? Sí, pues básicamente pudimos ver que hay dos residuos. Uno es la pulpa. Mira, voy a volver a compartir pantalla.
Y así os enseño, aunque no sea en grande, porque si no, no veo nada del chat, os enseño el proceso. Entonces, este es el proceso completo del café y básicamente hay dos puntos en los que se generan residuos. Uno es durante el despulpado y es esta pulpa roja que se le quita al fruto, como si le quitaras la cáscara. Y el siguiente residuo es después de secarlo, es como una cáscara que parece papel, que es esta de aquí, que es como más marrón. Entonces, básicamente esta cáscara es un material lignocelulósico, entonces puedes extraer celulosa y lignina y otro tipo de celulosa que se llama hemicelulosa, pero solamente son estos tres componentes. Y estos tres componentes, digamos que serían la parte de la carcasa de la batería y de la membrana y los electrolitos. Las especies redox las tendríamos que sacar de la pulpa, es decir, del primer material que se genera. Y ya hemos identificado en la bibliografía algunas especies, como por ejemplo el ácido gálico o el ácido clorogénico, que se podrían extraer de la pulpa porque hemos visto que están presentes y que podrían servir como ánodo de la batería porque son antioxidantes. Por eso al final el café es una bebida que es antioxidante, ¿no? Porque esas especies redox están presentes en toda la planta, no solo en la baya, ¿no? Gracias. Hola Marina, soy César, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Bueno, me ha gustado muchísimo desde el trabajo que estoy realizando y la verdad es muy interesante. Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo de pequeña puedes hacer una batería para poder implementarla en un dispositivo que sea desechable, pero a la vez pequeño, ¿no? Y que, bueno, pues eso, que no solo ya la batería, sino todo el resto de los componentes pues también estén hechos de materiales biodegradables. Eso, el tamaño de la batería. ¿Cuánto puede reducir el tamaño sin tener demasiada potencia, ¿no? Y poder alimentar de esa manera un dispositivo desechable? Exacto. Bueno, aquí hay varias cosas, porque primero intentamos usar métodos de fabricación que no sean muy demandantes de energía. Entonces, en cuanto te vas a hacer las cosas muy, muy pequeñas, empiezas a necesitar una sala blanca, ¿no? Sí, Entonces, bueno, claro. entonces nos quedamos con cosas del tamaño de milímetros, pero pocos milímetros. Lo que pasa que también las especies redox que se pueden usar no son, o sea, que sean medioambientalmente amigables, también tienen una energía almacenada que tampoco... O sea, al final, para incrementar la energía y la potencia de la batería tienes que jugar un poco también con el área del electrodo, porque las especies son las que son. No, los metales tienen una densidad de energía súper alta, pero las especies orgánicas no la tienen. Y entonces hay que siempre jugar un poco con esta área electródica para poder alimentar dispositivos. Entonces, no te podrías ir a nanómetros, por ejemplo, si necesitas mucha potencia. Pero milímetros ya está bien. Sí, pues unos Comentas, pocos está ya. milímetros lo hemos hecho y Fenomenal. es en lo que estamos trabajando, sí. Y te quería preguntar, si me lo permites, el tema de las quinonas que has comentado. Sí. ¿Qué tipo de quinonas estáis usando para...? Pues para el cátodo usamos una parabenzoquinona, que se transforma en una hidroquinona, y para el ánodo una hidroquinona, que se transforma en una parabenzoquinona. Muy bien. Sí. Vale. Gracias. Esto es lo que pasa cuando dejas hablar a los químicos, que ya hemos dejado de entender todo, ¿no? Oye, te voy a hacer la pregunta contraria. ¿Cómo de grandes se pueden hacer las baterías? Porque en este proyecto de México dices que la queréis usar para iluminar, o sea, para iluminación. Exacto. O para tratamiento de agua. Sí, y esto va a ser todo un reto, porque justo no estamos acostumbrados a hacer dispositivos demasiado grandes y es justo en lo que estoy trabajando ahora, intentar escalar esta batería o no solo escalar de cojo la misma batería y la hago más grande, sino pensar diseños que nos puedan dar mayores potencias y mayores densidades energéticas sin que tenga que ser una batería camión, ¿no?
para alimentar los sistemas de iluminación y de tratamiento de agua. Entonces, ahora mismo pues estamos intentando ver cómo hacemos estos primeros prototipos. Yo tengo también una pregunta, soy Manolo. Veo que te centras en la presentación en la fruta, en los frutos del café y el resto de la planta, que supongo que también se tirará, ¿no se puede aprovechar para algo? Las plantas se reusan año tras año, o sea, es la misma plantación. Entonces, o sea, porque tú dices, por ejemplo, coger las hojas o las ramas, ¿no? Sí. No se hojan las plantas. O sea, las únicas fuentes de residuo son la cascarilla del fruto y la cascarilla posterior que se llama mucílago, que cubre el grano de café que nosotros conocemos. Entonces, por eso justo fue muy interesante y muy enriquecedor ir allí, porque nosotros también teníamos esta idea, ¿no? De decir que todas las partes de las plantas las puedo coger. No, porque su principal economía está basada en la planta, no les puedes ir arrancando plantas, ¿no? Tienes que coger los residuos, que además son un problema porque se generan toneladas de estos residuos en una única cosecha. Vale, gracias. Me ha venido a la mente una pregunta un poco filosófica, o sea que igual es tonta, igual es difícil. En algún momento has dicho que por el tema este de la biodegradabilidad, había una serie de aplicaciones interesantes que creo que era agricultura, era medio ambiente y era remote locations, ¿no? Algo así. Entiendo que eso obedece a la filosofía de pues ponerlo allí y olvidarte y que dure lo que tenga que durar y que luego ya no tienes que recogerlo porque eso no va a causar ningún daño mientras se degrada, ¿no? Claro, el tema de degradación, está bien que se degrade una vez que acaba de funcionar, pero por los materiales con los que está hecho y cómo está hecho, también se degrada desde el momento 1 que empieza a funcionar. O sea, es una dificultad para que pueda durar 2 años una batería, el hecho de estar hecha con materiales biodegradables expuestos al ambiente. Sí, es una dificultad y por eso ahora estamos no biodegradabilidad, sino compostabilidad. O sea, que tengan que haber unas condiciones ambientales específicas para que la batería se empiece a degradar. Porque si, por ejemplo, para este proyecto de México queremos alimentar unas bombillas 2 semanas, pero la batería a los 5 días empieza a degradarse sola, pues no tiene ningún sentido. Entonces, es todo un reto, ¿no? Y es una balanza al final, que se empiece a degradar cuando tú quieres y como tú quieres, pero que se degrade para no generar ningún residuo. Vale, gracias. No sé si hay alguna pregunta más o... Aunque sea filosófica. Si no, pues igual pues lo podemos dejar aquí. Ay, mira, hay una en el chat de Ferran. El proceso de obtención purificador de los mediadores redox mucho el proceso y las enzimas. No sé qué quiere decir lo de las enzimas. O sea, meteríamos enzimas en el proceso. No vamos a meter enzimas en el proceso para purificar estos mediadores redox. La purificación se hace a base de una extracción, la hace el Grupo de México, la purificación, pero hasta donde yo sé, se hace a base de una extracción acuosa que, puede ser acuosa o puede tener parte de alcohol también. Y se hace con temperatura y se le pueden aplicar ultrasonidos o se le pueden aplicar campos magnéticos, pero es una extracción realmente muy, muy simple. Tampoco queremos llegar a purificar las especies redox a su máximo, o sea, no es el objetivo. El objetivo es tener un electrolito con especies ahí disueltas, no hace falta ni que sea una sola especie, simplemente con que dé un potencial suficiente para alimentar el dispositivo, no hace falta llevar estas especies a una pureza extrema. Y eso es algo que también queremos mirar y estudiar en el proyecto. O sea,
cuánto es lo mínimo que lo tengo que purificar, porque siempre tendemos pues, a querer lo más puro o lo que funcione mejor. Bueno, aquí con que funcione sería suficiente. De nada, Ferran. Pues eso es todo y bueno, si alguien quiere, se le ocurre alguna pregunta después o así, estamos por los pasillos del CNM, pararme y preguntarme sin ningún problema. Gracias, Marina. Gracias a todos.